question. Assalamu alaikum, sir. Honorable Chairperson, respected teachers, and dear colleagues, me, Dr. Abdullah Mahmoud, welcome you all to today's ECG presentation. My moderators, Dr. Mohammad Shahin Kubi, Assistant Professor, NICVD. In this ECG presentation, I will show 4 ECG cases. This is the first case regarding 45 years old female who presented with history of dizziness and syncope. On examination, pulse is 40 beats per minute and other vital parameters was normal. Here is the 12-lead ECG which is recorded in the emergency room, showing the rate is about 48 beats per minute, and the rhythm seems to be irregular of general impression. If we look at the lead 2, the initial 4 beats is regular, about 42 beats per minute, and there is the POIB absent, and there is presence of retrograde POIB. That indicates the nodal rhythm in the rate of 42. If you look at the later part of the rhythm strip, there is sinus rhythm, which is followed by junctional escape beat. So the ECG impression of this tracing is underlying sinus rhythm with junctional escape beat. With the clinical findings of the patient and the ECG findings correlate with the 6 sinus injury. In the CCU, the atropine was given to increase the heart rate. After giving atropine, the rate is increased into 141 beats per minute. Rhythm was regular. There is POS is absent, but seems to be overlapped with TOF. So this may be the lower rhythm strip may be sinus tachy or junctional tachycardia. Next day, another 12-lead tracing was taken, which shows the sinus rhythm followed by junctional escape rhythm. That was similar to the previous ECG. To better correlation with the symptoms of the patients with the rhythm disturbance, 24-hour Holter monitoring was done, and this Holter tracing showing sinus rhythm followed by significant pause, that is 4 seconds, while patient is awake, and this rhythm disturbance correlates with the patient's symptoms. Here is the investigation was done, which was done to exclude any reversible cause like hyperkalemia, hypothyroidism. On history, we also exclude the offending drugs, obstructive sleep apnea, and other connective tissue disorder in this patient. So finally, permanent pacemaker was done. Here is the testing after the implantation of the pacemaker. Showing rate is about 60 beats per minute. Rhythm is regular. There is spacing a spike before the POF. That means atria is spacing, and there is fixed AB delay of 200 milliseconds, and there is QRS duration is normal, and other parameter of the ECG seems to be normal. Here is the pacing spike followed by the POF. So this is dual chamber pacing ECG in which atria is pacing and ventricle is sensing. Here is the 4 ECG pattern. ECG pattern can happen in case of dual chamber pacemaker. The first one, atrial pacing and ventricular pacing, it is easy to recognize because of presence of pacing spike, both POF and QRS complex. The second one, that is atrial pacing and ventricular sensing, that is related to in our patient, in which there is pacing spike followed by POF, and there is fixed AB delay, and then QRS, normal QRS. The third one, atrial sensing and ventricular pacing. In that case, there is no spike before POF, but there is a spike before the QRS complex.
And the next one, fourth one is atrial sensing and ventricular sensing. There is no pacing spike, and so this is very, very difficult to recognize. Otherwise, the history is if the history is in case of six sinus syndrome, the pacing option, default pacing option is dual chamber pacemaker with rate responsive facility. But there is two other options in case of persistent atrial fibrillation with six sinus syndrome patient. Single chamber ventricular pacing can be also implanted. And other option is in case of intake AV conduction, single chamber atrial pacemaker can be implanted. It was the first case. I think I may stop here for discussion, sir. Okay, প্রথম স্টুডেন্ট যারা আছে তারা আগে ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করো। স্টুডেন্টস কয়জন আছে তারা পার্টিসিপেট করো। শান কোথায়? তারপরে আসসালামু স্যার, ডক্টর ইমতিয়াজ স্যার, মেরে আজকে কোশ্চেন এই যে প্রথম হ্যাঁ এখান থেকে শুরু করো। হ্যাঁ বলো, প্রশ্ন বলো, স্যার বলতে কথা বলো। Dr. Mamun, why we should consider implanting dual chamber pacemaker six sinus syndrome as the pathology is in the mainly in the sinus node. What is the rationale behind implanting a dual chamber pacemaker in six sinus syndrome? Thank you for your question. The current one thing is current guideline recommends that dual chamber pacing in case of six sinus syndrome, and in six sinus syndrome patient may have chronotropic incompetence. To maintain AB synchronization. In AB synchronization, dual chamber pacemaker is done. And another thing is six sinus syndrome may develop AB conduction later on, and that is 2.7% per year. So, considering the developing AB block in the future time, so dual chamber pacemaker is done. Thank you. ও যেটা বলছে সবাই কথাটা বুঝছে, সবাই কথা কি বলছে? মেনলি এসএনডি প্রবলেম। আমরা এখানে শুধুমাত্র অ্যাট্রিয়াল পেস দিলেই হয়, কিন্তু প্রতি বছরে 2.7% পেশেন্ট ক্যান ডেভেলপ কমপ্লিট হার্ট ব্লক। এই জন্য আমরা ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার লাগাই, কিন্তু এখানে বেসিক্যালি কাজ করছে যে পেশেন্ট সিঙ্গেল চেম্বার পেসমেকার এআই মুড। হ্যাঁ, ডক্টর ইমতিয়াজ, তোমার প্রশ্নের রিলেশন আসতেছি যে সিক্স সাইনাস সিনড্রোম ইজ ইট এ নর্মাল টার্ম অর মিসনর্মাল টার্ম? এখানে কি সবসময় কি সাইনাস নোড ইনভলভ থাকে? স্যার কনকমিটেন্ট স্যার এভি নোড ইনভলভমেন্ট তো হতে পারে স্যার, মানে যেটা বলা হচ্ছে স্যার 2.7% কেসে স্যার মানে কন্ডাকশন সিস্টেমের আদার পার্ট যেমন স্যার এভি নোড ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে স্যার। তার মানে আসলে সিক্স সাইনাস সিনড্রোম ইট ইজ এ মিসনর্মাল টার্ম। It does not mean always involve the S node. Another important note that দেখো লং পজ আছে, তার মানে কি? তার মানে এই যে যখনই সাইনাস নোড যে কাজের পরে আরেকটা বিট আসছে না, তখন সাধারণত স্কেপ বিট আসার কথা, কিন্তু এখানে দেখো অনেক পরে স্কেপ বিট আসছে একটা বিটে। ওটা ওর গ্যাপ কত ছিল? প্রায় 4 সেকেন্ড। ইট ইজ নট নর্মাল। যদি এখানে জাংশনাল সিস্টেম মানে এসএনওর উপর জাংশনাল সিস্টেম ঠিক থাকতো, তাহলে কিন্তু এত বড় পজ হতো না। তার মানে ওই রিলিজটা পরবর্তী ওইদিকেও যাবে আর কি, এটা দিয়ে মিন করতেছে এই অংশটা। প্রদীপ, ডক্টর প্রদীপ, তাহলে কি সিক্স সাইনাস সিনড্রোমে সাইনাস নোড এসএ নোড ডিজিজ না হয়েও সিক্স সাইনাস সিনড্রোম হতে পারে? সিক্স সাইনাস সিনড্রোম ইট ইজ নরমাল টার্ম। বেসিক্যালি এটা হলো ডিজেনারেটিভ ডিজিজ অফ জাংশনাল টিস্যু। এটা যে কোনো জায়গায় করতে পারে। আমরা ওল্ড এজে যখন কমপ্লিট হার্ট ব্লক প্রায় সিক্স সাইনাস সিনড্রোম, তখন তো অনেক সময় মানে এসএনওর সমস্যা না, এভি নোডের সমস্যা, কিন্তু এটার নামও সিক্স সাইনাস সিনড্রোম, এটা মিসনর্মাল টার্ম বেসিক্যালি স্যার। ডিজেনারেটিভ ডিজিজ অফ জাংশনাল টিস্যু। Dr. Masood, in the first ECG, you have mentioned that
there are some junctional escape beats. Yes, Why sir. is it junctional escape? Because junctional escape, How can you define junctional escape here? junctional P is absent and QRS is seems to be normal or normal, and there is presence of retrograde POM. So it So is POA is not absent. POA is not absent. POA is P, present, sir, but it is entering it after the QRS complex. after the retrograde POM. There is presence of retrograde POM, so it indicates the junctional. Why low is it junction. not? Why is it not extrasystole? Extrasystole. In case of extra Why is it not junctional extrasystole? junctional, I don't know, sir. You don't know. This is a very simple task. Can anyone answer, Dr. MTR? So in case of extrasystole, sir, the complex could be premature in onset, sir. And sir, there will Not be, could sir. be. Not could be. This should be. Yes. Yes, ডিফারেন্সটা বুঝতে একটা স্কেপ বিট আর হলো স্কেপ বিট আর হলো একটোবিক তাহলে junctional first escape আবার beat, দেখা junctional escape beat and junctional Sir, এটাই extrasystole. first. হ্যাঁ আচ্ছা Junctional escape beat and junctional extrasystole satisfy all the criteria apparently, but the only difference is that it is the relationship with the timing with the Yeah. Timing, preceding sir, sinus beat. Sir, The extrasystole extrasystole will appear before the expected time Early. and junctional escape will appear after the expected time. Otherwise, morphologically they will look similar. same. This, Can you see whether the AV node or the distal part of the conduction system is here okay relatively or not? Can you gauge? The presenter, Dr. Masood, Mamun, sir, Dr. Mamun, what is your comment regarding the health of the AV node and the distal part of the conduction system? distal part of the conductive system is as as rhythm is escaped by the junctional tissue, so distal Purkinje system or ventricular escape beat seems to be normal. Right. So apparently the proximal part of the conduction system is affected mainly here. And look at the QRS complexes; they are not so wide. Not wide. not so wide but simply wide, বুঝলে একটু নিচে থেকে আসছে। It is becoming wide, right? হ্যাঁ, এটা কিন্তু জাস্ট এভিনোড থেকে আসে না, এভিনোডের একটু পর থেকে আসছে, এটা খেয়াল করবে। কিন্তু এখন নরমাল যে বিট যেগুলো যেরকম ন্যারো, এটা কিন্তু তত ন্যারো না। কিছু কিছু লিড থেকে কিছু বিট দেখো যে মনে হচ্ছে এটা যে ভেন্টিকুলার এসকেপ মতো মনে হয়। হ্যাঁ, অতএব অত আরো নিচ থেকে আসছে। এটা বুঝলাম যে একটা গ্রস ডিস্টাল থেকে পার্কিনজি থেকে আসে না, আরো মানে পার্কিনজি আর এভিনোডের মাঝখান থেকে আসে। ইনফ্রানোডাল টিস্যু থেকে হয়তো আসে। ইয়েস। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার মনোহর স্যারের কাছে। স্যার প্রিমেচিউর জাংশনাল বিট আর হচ্ছে স্যার জাংশনাল যেটা বললেন এক্সট্রা সিস্টুল একই কথা স্যার? না তুমি জাংশনাল এক্সট্রাসিস্টোল এন্ড প্রিমেচিউর জাংশনাল বিট, জি স্যার, they are just synonymous. Premature beat and extrasystole synonymous, but escape beat is different. After the expected time, escape beat will appear. Right. So this is escape beat, and whenever there are some runs of escape beat, this is escape rhythm, not only escape beat. এবং ওইটাই যখন আরো বেশি 100 উপরে যায় তখন কিন্তু ওইটা ট্রাইকার্ডিয়া, জাংশনাল trigger. Yes. There is 4 patterns of junctional rhythm. If less than this is less than 40 junctional bradycardia, 60 junctional rhythm, 60 to 100 accelerated junctional rhythm.
Yes. And more than beyond that, more than tachycardia. 100 junctional trigger. Yes. Right. আমার 4টা আছে তো শেষে কটা যেতে পারে This is the second case. A 65 years old male who presented with mild dyspnea on exertion. He underwent permanent pacemaker implantation or designed to complete control 1 month back. On examination, patient was hemodynamically stable. Here is the 12-lead ECG of this patient. সবাইকে মিউট করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি মিউট অনেকের মিউট করার সাথে সাথে আবার আনমিউট হয়ে যাচ্ছে Here is a 12-lead ECG of this patient showing rhythm. Rhythm is regular. Pacing rate is about 60 beats per minute. There is pacing spike followed by the white QRS complex, and this is LBB morphology in the B1. That means the RB pacing. Presence of RB pacing, and there is another spike before the ventricular spikes, but the pacing spike is not followed by any POF. So that is the atrial capture failure, and before the spike there is presence of POF. That means the atrial pacing lead is unable to recognize the failure, and the AV delay between the spike is fixed. So the ECG diagnosis is of this patient RB pacing with atrial capture failure and atrial sensing failure. Here to find out the cause of the atrial failure, atrial capture failure and sensing failures, investigation was done, including chest X-ray POV. Here is the findings of this chest X-ray POV showing dual chamber pacemaker and with including generator and atrial leads in situ. The ventricular lead seems to be positioned in the RVFX, but look at the atrial lead. It is dislodged into the superior vena cava. Tip of the atrial lead is dislodged in the superior vena cava. So there is so the main ECG chest X-ray impression is dislodgement of atrial lead in the superior vena cava, which was supposed to be positioned in the right atrial appendix. Eventually, a pacemaker interrogation with automatic reprogramming was done, and it shows elevated pacing threshold and normal impedance in the atrial lead. And then pacemaker switching was done into the VBIR from the DDIR. Here is the ECG after the switching. There is rate is about 70 beats per minute, and there is pacing spike followed by the white QRS complex with LBB pattern in the V1, and the PR interval is variable. So this is single chamber RB pacing ECG. Here is the sum differential or causes of failure to capture the lead dislodgement, which was the cause in our case. In that case, pacing threshold will be elevated and impedance will be normal. There are other causes like lead insulation failure, lead conductor fracture, loose set screw, battery depletion, and functional non-capture. Here is some keywords regarding lead dislodgement. Leads may dislodged from the implantation site after few weeks or few days. Chronologically speaking, it is divided into two types: early dislodgement and late dislodgement. Early dislodgement within 6 weeks, late after 6 weeks. Between the two leads, atrial lead dislodgement is more common. That is 3.8% in case of dual chamber pacemaker,
And lead dislodgement may result in pacemaker malfunction like limited pacing threshold, failure to capture, and failure to sense. And radiologically, it can be divided into two types: macro displacement, that is radiologically visible, and micro displacement, that is measuring about less than 2 millimeter, which was not visible on the chest X-ray, but can cause pacing threshold on pacemaker interrogation. Regarding management, it depends on several factors like time from implantation, patient clinical status, pacemaker dependency, and lead displacement, and degree of malfunction of the device. This was the second case. প্রথম ইসিজিতে দেখাও, প্রথম ইসিজিতে যাও। জি স্যার। এখন স্টুডেন্টদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। হ্যাঁ, Dr. Mamun, I'm Dr. Shahan. হ্যাঁ, Would you please explain atrial capture failure once again? Explain it, please. capture failure. In this ECG, there is spacing spike. The atrial first spike is atrial spacing spike. That means atrial lead is pacing, but pacing, after pacing spike, there should be depolarization. That means POF should be present after the pacing spike. In this case, there is no POF after the pacing atrial pacing spike. So that is the atrial capture failure. And What another about thing, POF? and another thing is there is presence of POF before the atrial spike. That means instead of presence of POF, the atrial lead is pacing. That means pacemaker cannot recognize the own atrial activity. That means it is not sensing. So there is both পেচিং এন্ড সেন্সিং ফেলিয়ার, এই তো? Yes, sir. and তো তুমি আগেরটা দেখাও, আর আগেরটা দেখা দাও যে অ্যাট্রিয়াল ক্যাপচার কেমন হয়, আগের ইসিজির সঙ্গে কম্পেয়ার করো। প্রথম ইসিজিটা দেখাও, দেখো প্রথম যে কেসটা, ওখানে দেখো অ্যাট্রিয়াল ক্যাপচার সুন্দর আছে। জি স্যার, যে এটা স্যার atrial capture-টা বোঝাচ্ছে। স্পাইক ফলোড বাই পিওএফ, দেখো ডিপোলারাইজেশন হয়েছে, ওটা দেখো স্পাইকের পরে কোনো পিওএফ নাই। Just the first clue is that if you see that this is no doubt that a dual chamber pacing, so there should be a constant relationship between the P wave and the spikes, but here there is no relationship. So this should raise the concern that there is something fault, and then try to find out systematically what is the wrong. I think this is a very good ECG and to some extent difficult to understand. At first look, it may appear that everything is going okay, but this is not okay. And one important interesting question is that there is beautiful pacing of the ventricle. So what may be the danger if we can allow to go in this manner? Can anyone answer the question? The early battery depletion will take place, sir. Anything else? Chronotropic incompetence হতে পারে, pacemaker syndrome, Right. cardiomyopathy too. cardiomyopathy হতে পারে। Right. পেশেন্ট সিনকোপ নিয়ে আসতে পারে। So all these are risks. সিনকোপ তো কমন না, এটা ভিভিআই মোডে চলে গেছে, পেশেন্ট মেইনলি কাজ করছে, সেক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো যে তোমার পেসমেকার সিনড্রোম ইজ মোস্ট কমন। হ্যাঁ স্যার, সিঙ্গেল চেম্বার বিবিআই পেসিং এর ক্ষেত্রে স্যার এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কি হতে পারে? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের সঙ্গে বিবিআই আর ডুয়াল চেম্বার সঙ্গে তো পার্থক্য আছে কোনো? মেইনলি 6 সাইনাস রোগীদের বেশি ডেভেলপ করে, বুঝলে? জি স্যার। এখন তুমি একটা প্রশ্ন বলো দিকে, এখানে তুমি তোমার রেট রেসপন্সিভ কেন অন করলে? এখানে তুমি তো ভেন্ট্রিকুল অ্যাট্রিয়াল রেট তো অনেক ভালো, পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল রেট তো ভালো, অ্যাট্রিয়াল রেট যদি ভালো থাকে সেখানে তোমার তুমি যদি রেট রেসপন্সিভ আর অন করে দাও, পেশেন্ট কিন্তু খুব কমপ্লিটলি তাড়াতাড়ি ব্যাটারি চলে যায়। এই জন্য ডুয়াল চেম্বার পেসমেকারে সব সময় দেখবা যে যদি অ্যাট্রিয়াল রেট ভালো থাকে,
সবসময় এটা তোমার কোনোটাকে কম্পিনেন্স থাকে, এই জন্য ডি 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 মুড সবসময়। কিন্তু আমি দেখি আমার কাছে ম্যাক্সিমাম রোগী আসে সব ডিডিআর করে নিয়ে আসে এবং পেশেন্ট তাদের ব্যাটায় চলে যায়। ডুয়াল চেম্বার পেসমেকারের কমপ্লিট হার্ট ব্লকের রোগীদেরকে সাধারণত পিওএফ যদি ভালো থাকে আর পিপি ইন্টারভাল অ্যাটেল রেট, সেই ক্ষেত্রে ডিডি মুড ইজ চয়েস অফ মুড, নট ডিডিআর। তুমি যেখানে বিবিআই করছো ডিডিআর ছিল, ওর থেকে তুমি নিয়ে গেছো, তুমি ডিডিআর নিয়ে গেছো। জি স্যার। Can you show the slide of the X-ray? Right. Look at this. There is suspicion that there is displacement of the atrial lead. But what is the usual expected position of the normal lead in chest X-ray PA view? Sir, I have marked this. Marking দেখাইছে, হ্যাঁ। Can you explain, Dr. Mamun? Yes, sir. Sir, usual position, I have marked the right atrial appendix. In the it supposed to be located in the right atrial appendix in Z-shaped manner, but now it is positioned into the tip of the electrode is positioned into the part of superior vena cava. Yes. Just the main difference is at the level of the atrial lead. Look at this. This atrial lead is to some extent upper just in relation to the usual expected position, which should be lower within the cardiac siloid at the position of the right atrium actually. And you know that superior vena cava continues into right atrium, the same vertical plane or line with the abnormal position and the correct position. But the difference background sound বন্ধ করেন ভাই, between the distance, and usually the J shape is maintained in the normal position as well, but the tip of the J is usually directed medially. তাহলে ক্লাসে যাও, ক্লাস থেকে উঠে আসছো কেন? Dr. Mamun, I have another question. What is the importance of 6 weeks late, that is early and late implantation? Early and late importance, it is a good question. In case of early cases, if there is no fibrosis between the endocardial and the lead, that means lead is not tightly attached to the endocardium. In that case, we can open the pocket. We can open the pocket and repositioning the lead. But after the 6th week, the lead is tightly attached to the endocardium, and in that case, the reposition would not be feasible. In that case, new atrial lead should be preferably passive fixation lead may be implanted. So this is the importance of timing. আমি মামুন, তুমি অথবা তোমার যে কোনো একটা স্টুডেন্টের আনসার করে দিয়ে এক্সরে দেখে এটার মেকানিজম কি ছিল এয়ারটেল লিড ডিসলজমেন্টের, এটা বলতে পারো ECG এক্সরে দেখে? জি স্যার, এটা in that case I think Toidler syndrome is the maybe the cause, because generator is like to be displaced down from the normal side, and the atrial lead is bending in the around the generator. So it may be cause, or it may be Toidler syndrome may be the cause, I think. টুইডলার সিনড্রোমে তো শুধু এই হবে না, টুইডলার সিনড্রোম এখানে তোমার টুইস্টিং হবে, এখানে তো টুইস্টিং নাই, তো জেনারেটরের কোনো লিড তো কোনো টুইস্টিং নাই, জেনারেটরের লিড যেভাবে ছিল সবগুলো একই রকম আছে। হাউ ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন দিস টুইডলার? এখানে জেনারেটরের নিচে যে লিড গুলো আছে সেই লিড গুলো তো ঠিকই আছে, লিডগুলো যে কয়েলিং গুলো একই রকম আছে। Could it be due to failure to ensure adequate loop or the length of the lead during the implantation, original implantation, or anything else? It may be the cause. না, তখন থাকলে তো লুপ তো এখন একই রকম আছে, লুপ তখন থাকলে তো লুপ আমার যেটা মনে হচ্ছে পেশেন্টের মেইনলি আমরা যখন এটা করার পরে যখন ব্যান্ডেজ করা হয় তখন উপর থেকে ব্যান্ডেজটা নিচের দিকে ডাউন করলে তখন জেনারেটরটা নিচের দিকে নেমে গেছে,
জেনারেটর নিচের দিকে নেমে যাওয়াতে এয়ারটেল লিডটা উপর দিকে চলে আসছে এটা by it farm could be pressure, by farm pressure. by farm pressure. Most likely this is the cause. আমাদের এখানে যা লাগানোর পরে তোমরা সবসময় খেয়াল করবা আমাদের যে সমস্ত টেকনিশিয়ান অথবা যারা ওয়ার্ড বয় আছে ওরা প্রেসার করে উপর থেকে নিচের দিকে, তখন করে কি জেনারেটরটাকে উপর থেকে নিচের দিকে নামা যায়, নামা দিয়েই তখন টান পড়ে চলে যায়। এই জন্য নিয়মগুলো জেনারেটরকে ফিক্সড করে নিচের দিক থেকে উপর দিকে টানা যাতে জেনারেটরটাকে নিচের দিকে না নামে। এটা কিন্তু কমন কজ অফ ডিসলজমেন্ট অফ দ্য আর্টেরিয়াল এন্ড ভেন্ট্রিকুলার লিড, এই খেয়াল রাখবে একটু। জি স্যার। আর তোমার এটা কি অ্যাক্টিভ ফিক্সেশন না এটা প্যাসিভ ফিক্সেশন? অ্যাকচুয়ালি স্যার এটা স্যার প্যাসিভ ফিক্সেশন ছিল, প্যাসিভ ফিক্সেশন। How can you gauge? In case of passive fixation, there is no screw, but in case of ventricular lead, there may be screw. এখানে ভেন্ট্রিকুলার লিড কি ছিল? স্ক্রু ছিল? স্ক্রু ছিল, স্ক্রু। জি স্যার, স্ক্রু ছিল। লিড কমনলি ডিসলজমেন্ট কোনটা হয় বলতে পারো মামুন? স্যার অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি দেখাইছিলাম স্লাইডে, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ কমন ডিসলজমেন্ট। এখানে যে তুমি অ্যাক্টিভ ফিক্সেশন করতে, সেখানে কি ডিসলজমেন্ট চান্স কম ছিল বেশি ছিল? অ্যাকচুয়ালি যদি স্যার অ্যাক্টিভ ফিক্সেশন করতাম তাহলে স্যার ডিসলজমেন্ট চান্স কম ছিল আর কি, কিন্তু ইউজুয়ালি স্যার অ্যাট্রিয়াল লিডে প্যাসিভ ফিক্সেশন করা হয়। তোমার অ্যাক্টিভ ফিক্সেশন করলে তোমার এখানে তোমার ডিসলজমেন্ট কম হতো, কিন্তু তোমার ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি ছিল? Disadvantage, sir, right atrial appendix does the thin structure. There may be chance of perforation. Perforation. Lead can perforate. এই জন্য আমরা try to avoid perforation. আমরা এখানে tiny lead ইউজ করি, কিন্তু আইসিডি এবং সিআরটির ক্ষেত্রে আমরা আমরা atrial lead সবসময় অ্যাক্টিভ ফিক্সেশন, বিকজ পেশেন্ট নিড শক বলে ডিসলজ হয়ে যেতে পারে। এই জন্য অলওয়েজ আমরা, কিন্তু এই যে এখন সবাই কিন্তু মোটামুটি ডুয়াল চেম্বার পেসমেকারে অ্যাক্টিভ ফিক্সেশনই করে। যদি তুমি ইউজুয়ালি অ্যাপেন্ডিক্সে করতে পারো তখন মনে হয় না পারফোরেশন করতে বেশি হয়। এই জন্য অ্যাক্টিভ ফিক্সেশনে কিন্তু অত পারফোরেশনের চান্স বলা হয়, কিন্তু আইডিয়ালি অত না। আগে কিছু না বললে নাকি নেক্সট কে যাই যাবো? আর কিছু মনে হয় আর কিছু আলোচনা করবে? মহসিন ভাই একটা প্রশ্ন, এটা ম্যানেজমেন্ট কি হবে? টোটাল প্ল্যানটা কি? ম্যানেজমেন্ট কি হবে? যেহেতু আর্লি যদি আমি লিড এক্সট্রাকশন করতে পারলাম না, সেই ক্ষেত্রে লিড রিপ্লেস সেকেন্ড লিড দেওয়া তো খুব টাফ। না এটা তো আগে কি করা যায়? হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু এটা আর্লি, এই কেসটা বলে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা বিবিআই করে দিতে পারি কিনা? এটা মুভ চেঞ্জ করে জাস্ট বিবিআই করে পেশেন্টকে কোনো রকম কালে, হ্যাঁ সেটা তো আপনার ওইটাই করা উচিত, ওটাই করা উচিত। ওটা কিন্তু এটা তো আর্লি না, এটা আর্লি না, এটা আর্লি না। জি স্যার, এটা আর্লি স্যার। আর্লি ইট শুড বি রিপোজিশন। আর্লির ক্ষেত্রে রিপোজিশন ইজ দ্য বেস্ট। এটা তুমি ইজিলি ইনসিশন দিয়ে এটা লিড ফিক্সড আছে। আর্লির ক্ষেত্রে রোগীকে রিপোজিশন করা ইজ আ গুড আইডিয়াল কেস। তুমি শুধু প্রোগ্রামিং করে ভিভিআই করে দিলে এটা তোমার এটা কোনো মতে ঠেকা দেওয়া কাজ হলো, কিন্তু তোমার এই রোগীকে তোমার আর্লি যেতে হয়েছে, এখন আবার ইনসিশন দিয়ে একটা লিডটাকে রিপোজিশন করে দেওয়া বেটার। So this is another very beautiful case, and one case tells many things. আর এই ভাই যারা জিজ্ঞেস করলেন যে ক্রনিক ক্ষেত্রে সবসময় লিড এক্সট্রাকশন করা উচিত, কারণ কিন্তু আমাদের যেহেতু লিড এক্সট্রাকশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং, আলাদা টুল লাগে এবং ভেনা কাপা এগুলোর সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে, এগুলো রাপচার হতে পারে, এই জন্য সঙ্গে ওটি সাথে লাগে, এই জন্য যে আলাদা সেট আপ লাগে। এই জন্য লিড এক্সট্রাকশন আলাদা টুল আমাদের এখানে আমরা করে আমাদের নাই, এই জন্য লিড এক্সট্রাকশন আমরা সহজ যাই না। আমরা ক্রনিক কেস মানে কতদিন মহসিন ভাই? কতদিন? আফটার 6 উইকস না, এরা ওটা বইয়ে বলতে 6 উইকস, আসলে ডিপেন্ড করে ইনজেকশন দেওয়ার পরে। আমি 2 বছর পর্যন্ত দেখছি ইজিলি ইট ক্যান বি 2 বছর পর্যন্ত, আমার এক্সপেরিয়েন্সে 2 বছর পর্যন্তই চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু এটা নির্ভর করে আসলে কত অ্যাপেন্ডিক্স অথবা আরবির সঙ্গে কতদিন পর্যন্ত এটা ফিক্সড হয়ে আছে। ডিগ্রি অফ আমার 1 বছর আমরাও বের করছি, ইজিলি চলে আসে আমার 1 বছর। Dr. Mamun, this patient's lead is displaced in superior vena cava. What may be complication arise at SBC involvement?
In a long time, in the long run, patient may develop superior SBC obstruction, superior venous cavus thrombosis. There may be chance of superior vena cavus. না এটা সুপিরিয়র ভেনা কাভাস বা আগে নরমাল লিড যেভাবে থাকে একই রকম হবে, এটা হবে না। Other than pacemaker malfunction. Unlikely because তুমি বরং এটা যেটা আছে যেহেতু আর্লি হইছে তোমার এটাকে রিপোজিশন ইজ আইডিয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে নিচে পরে কাছে যাও। স্যার পেসমেকারের যে তৃতীয় যে ইয়েটা স্যার ইনহিবিটেড অর ট্রিগার, স্যার এই লেটারটা আসলে ইনহিবিটেড ট্রিগারটা কি মিন করে স্যার? হ্যাঁ দেখি ছাত্র দেখে দেখাও ইসিটা বের করো। হ্যাঁ এখানে বের করো। হ্যাঁ ওদের বলছে থার্ড লেটার বলছে ডি 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 দিস থার্ড ডি মিনিং কি ছাত্র বলতো একটু? প্রথম ডির মানে কি, সেকেন্ড ডির মানে কি, থার্ড ডির মানে কি? Sir, first D denotes the chamber paced, which chamber is paced. In this case, dual chamber is pacing, and second one is sensing, which chamber is sensing. Third D is response to sensing. In response to sensing, it may be inhibited or it may be triggered or both can be happening. ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, বুঝছো কি ও কি প্রশ্ন করছে? উনি বলছে হচ্ছে স্যার থার্ড ডিটার মানে না তারপর নাই, ওকে জিজ্ঞেস করো কি প্রশ্ন করছে আলান ভাই। আচ্ছা জি স্যার, মানে যখন হচ্ছে যে পেস তো করবে সেন্স করবে স্যার, তো এটা থাকলে আবার ইনহিবিটেড ট্রিগার এটার মানেটা কি আসলে? দুইরে মানে ইনহিবিট মানে থাকলে তোমার ইন্টেনসিটি যদি রিদম থাকে সেক্ষেত্রে তোমার সেন্স করবে, আর ট্রিগার বলতে এখানে বোঝাচ্ছে মেনলি জাস্ট লাইক অ্যাট্রিয়া যে সেন্স করবে বা পেস করবে তারই কনসিকুয়েন্স করবে, সে সেন্স ভেন্ট্রিকলকে সেন্স বা পেস করবে, ও তার মানে হলো তোমার ওটা টি টি বলে ট্রিগার বলে, বুঝলে? ভেন্ট্রিকল ইজ অ্যাক্টস লাইক এ স্লেভ, যে অ্যাট্রিয়া যদি সেন্স করে এবং ফলোড বাই এবি ডিলের পরে যদি ইন্টেন্সিটি রিদম থাকে, থাকলে না থাকলে তখন সে পেস করবে, থাকলে পরে সে ইনহিবিট হবে। এটা মিনিং দিস, সিম্পল মিনিং, বুঝতে পারছো? ইন্ট্রিনসিক রিদম না থাকলে যে সে ট্রিগার করবে মানে ফায়ার করবে, এটাই হচ্ছে ট্রিগারিং। সে অপেক্ষা করে যদি ইন্ট্রিনসিক রিদম আসে তাহলে সে চুপ করে বসে থাকবে, তার মানে সে ইনহিবিটেড হইলো। আর যদি ইন্ট্রিনসিক রিদম না আসে তাহলে সে অ্যাক্টিভলি ফায়ার করবে, এটা হচ্ছে সে ওই ট্রিগার করবে। স্যার সেটা তো পেসেও তো এটাই মিন করে যে পেস করবে, সে না থাকলে তো পেস করবেই স্যার, তাহলে ওই বাটনটার দরকার, মানে পেসিং বাটনটা মানে তো তাই মিন করে স্যার। হ্যাঁ পেসিং মানেও তাই মিন করে, পেসিং এবং সেন্সিং মানে তাই মিন করে যে আমি পেস করব অথবা আমি সেন্স করব। তো এটা দুইটা থাকলে তৃতীয়টার আবার তাহলে এই দুটার পরে তৃতীয়টার এক্সট্রা মিনিংটা কি স্যার? ট্রিগার মোডটা হচ্ছে যে সে অ্যাক্টিভলি ফায়ার করবেই ওই টাইমে পরে, না মহসিন স্যার? না মেইনলি ও যেটা বলতো প্রশ্ন ঠিকই আছে। এই ট্রিগার মিনিং মানে যায় যে ওটা তোমার ট্রিগার মিন যে অ্যাট্রিয়ার যে অ্যাক্টিভিটি যেটা থাকবে সেই অ্যাক্টিভিটির থেকে অ্যাট্রিয়ার যে অ্যাক্টিভিটি ভেন্ট্রিকল সে মানতে বাধ্য। ভেন্ট্রিকল জাস্ট লাইক অ্যাজ এ স্লেভ, সে এটা অ্যাট্রিয়া যদি তোমার প্রেস করে, সে যদি তোমার এবি দিলে পরে যদি ইন্টেনসিক রিদম না থাকে তাহলে সে ভেন্ট্রিকল প্রেস করবে, আর যদি ওটা না থাকে সে ওটা সে জাস্ট অ্যাট্রিয়া যে কাজ করবে ও সেই একই কাজ করবে। দিস মিনিংস ইজ দি তোমার ট্রিগার। কথা কি বুঝতে পারছো? না সেটা মানে পেস করা না কেন, ওইটা তো পেস করলো, এই জন্য ট্রিগার, এই যে পেস বলা হয় না, ট্রিগার বলা হয়েছে। না তাহলে পেসিং আর ট্রিগারের মধ্যে পার্থক্যটা জানতে চাচ্ছে। পেসিং তো বলা হয় না, ওখানে বলা হয়েছে একটা হচ্ছে ইনহিবিশন আর একটা হচ্ছে ট্রিগার। হ্যাঁ এটাই ট্রিগার আর পেসিং এর পার্থক্যটা কি স্যার? মানে হোয়াই দ্য টার্ম ট্রিগার ইজ ইউজড ইনস্টেড অফ পেসিং? এটা তো পেসিং করতেছে স্যার। এটা আমার রুমে আসো, তোমাকে আমি বুঝাতে দেব, ঠিক আছে? আচ্ছা জি স্যার। প্রফেসর মোশন ওই যে আমাদেরকে এভি সিকোয়েন্সিয়াল এবং এভি সিনক্রোনাস এই দুটো একটু বুঝিয়ে দেন, তার কারণ হলো পরীক্ষা এটা ধরেন। হ্যাঁ স্যার আমি বলবো স্যার।
বলো, তুমি যদি বলতে পারো বলো, মানে পরীক্ষা কিন্তু ধরে সিকোয়েন্সিয়াল এবং সিনক্রোনাইজড পেসিং। Sir, sequential, sir, sequential always applied in dual chamber pacemaker. There is atrial pacing or atrial sensing followed by fixed AB delay, and followed by ventricular pacing or sensing. না উল্টো হলে হয় না যখনই atrial sense, atrial pace, then AB delay and followed by ventricular pace, this is called sequential pacing. এর মনে রাখবা, the dual chamber pacing. হ্যাঁ, আর যখন atrial sense followed by AB delay then ventricular pace, this is called synchronized pacing. বেসিক্যালি দুটোই ঠিকই, কিন্তু একটা সিকোয়েন্সিয়াল, একটা হলো সিনক্রোনাইজড। এই পরীক্ষা কিন্তু ধরে এটা, স্যার যেটা বললো পরীক্ষা কিন্তু ধরে এটা। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, একটু ভালো মানে পারলেই sequentially pace atria as well as ventricle, that is AB sequential and synchronous AB এর সাথে যদি পিকে সে ইয়ে করতে পারে, সেন্স করতে পারে, তাহলে সেখানে পেস নাও করতে পারে, কিন্তু ভেন্ট্রিকেলকে পেস করবে। সেটা তো atrial sense followed by ventricular pacing, this is called synchronized pacing. Synchronized pacing, that's it. Atrial sense ventricle. Third case is sir. Here is the third case. A 22 years old male presented with palpitation and breathlessness for 12 hours, and patient gave history of such types of illness within 2 years and 2 times of hospital admission. On examination, pulse was 180 beats per minute, and patient was hemodynamically stable, and there is a presence of cyanosis and clotting. Here is the 12-lead ECG showing rhythm is regular, rate is about 180 beats per minute, and there is RBBB, there is white QRS duration is 130 millisecond, and there is RBB patterns in B1 and right axis deviation. And there is a presence of POF before the QRS. There is presence of POF. So the first impression is this is regular white complex tachycardia, probably due to the supraventricular tachycardia with right bundle branch plugs. For supraventricular tachycardia, we have some differential like sinus tachycardia with RBBB and atrial tachycardia with RBBD. Another as a regular white complex tachycardia, another DD can be considered, that is VT, but in context of patient's clinical symptom and ECG findings, VT is virtually excluded. Here is the treatment we give in the system. এখানে একটা স্টপ করো, ইসিটা সবাই দেখো, ইসিটা সবাইকে, স্টুডেন্টে কোনো কমেন্ট আছে? কোনো স্টুডেন্টরা কিছু বলো, কিছু কোন স্টুডেন্ট নাই? try to make all some latest comment. POF আছে স্যার। হ্যাঁ, all complexes contain POF and all the complexes are white and the rhythm is regular. At least you should comment on this. So this is a white complex tachycardia, regular white complex tachycardia, and the DD is regular white complex tachycardia প্রথম ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস তুমি SVT অ্যাভারেন্সি বলো বা অন্য কিছু মানবে কি ওই পরীক্ষায়? স্যার পেশেন্ট স্যার ইয়াং এজ যত কিছু থাক, রেগুলার হোয়াইট কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া, হোয়াইট কমপ্লেক্স হলে প্রথম ডায়াগনোজ ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া আনটিল proof otherwise. Ventricular tachycardia, sir. Ventricular tachycardia will be the first differential. No signs of AV dissociation. There is many তোমায় things. দেখতে পাও, চোখে দেখা যাবে না, অনেক কিছু দেখা যায় না। হোয়াইট কমপ্লেক্স হলে ফার্স্ট ডায়াগনোসিস ইজ VT আনটিল proof otherwise. সেকেন্ড অন্যগুলো পড়ে, বুঝলে? I do agree with you, Mohsin sir, but here is the POFs are very beautifully visible and the AV synchrony is maintained. So you can say this P is maybe retrograde P, so it is very difficult to say.
if someone try to exclude ventricular tachycardia, will it be wrong? হোয়াইট কমপ্লেক্স টেকিকার্ডিয়া হোয়াইট কমপ্লেক্স টেকিকার্ডিয়া থেকে আমরা সাধারণত ইউজুয়ালি প্রথম যে V1 যে লিড যদি V1 দেখি সব লিড না V1 এ দেখা যাচ্ছে যে ক্লিন কাট ওয়াইড একেবারে হ্যাঁ আর V5 V6 এ এখানে পিওএফ দেখা যাচ্ছে আগে দেখা যাচ্ছে যে পিওএফ আছে তাই তো হোয়াইট কমপ্লেক্স টেকিকার্ডিয়া পাইলে পরে আমরা সাধারণত ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়াকে আগে বলাটাই ভালো এটা সাধারণত এটা হোয়াইট কমপ্লেক্স অন্যগুলো আসতে পারে কিন্তু ভিটি কে এরকম অনেক দেখা যাচ্ছে যে দিস কুড বি রাইট পোস্টেরিয়র ভেসিকুলার পিটির রাইট যে ভেসিকুলার পিটি যেগুলো আসে সেগুলো লাইক দেখ রাইট ভেন্ট্রিকুলার রাইট আরবিবি মরফোলজি তারপরে লেফট অ্যাক্সিস এখানে আছে সুপিরিয়র অ্যাক্সিস এখানে কি বলে তোমার ভেসিকুলার ভিটি যেটা তোমার অ্যান্টি ভেসিকুলার ভিটি দেখতে ঠিক এরকমই লাগে অতএব ইট ভেরি ডিফিকাল্ট টু সে ইট ইজ নট দ্য ভিটি না এটা লাস্ট তুমি দেখো in this issue, the non-formal vagal maneuver like carotid sinus massage and Valsalva maneuver was done. We also gave adenosine and amiodarone, but as there is no response, finally synchronized DC cardioversion was done. Here is the guideline. After synchronized DC cardioversion, the patient reverted into sinus rhythm. Rate is about 100 beats per minute. Here is the POF. POF looks very tall, that is 5 millimeter, and consistent with Himalayan POF. Here is the 12 lead ECG after DC cardioversion, showing rhythm is regular, rate is 100 beats per minute, POF is tall, thick, and also broad. And PR interval is normal. QRS duration is RBBB morphology in V1, and there is right axis deviation. So the ECG impression of this patient is right axis deviation, right atrial enlargement, right axis deviation, and RBB. So the final ECG diagnosis is regular white complex tachycardia due to SVT with SVT, that is atrial tachycardia with RBBB, and reverted to sinus rhythm by DC cardioversion and right atrial enlargement, right axis deviation, and right bundle branch block. If we consider the patient's clinical syndrome like palpitation, breathlessness, and clinical sign like cyanosis and clubbing, and the ECG findings of right axis deviation, right axis deviation, right enlargement, that is RB volume or pressure overload, this ECG is consistent with the congenital heart disease, most probably ASD, but cyanosis and clubbing also suffer the presence of complex congenital heart disease. So we have done echo of this patient to confirm our diagnosis. This is the apical. This is the flex view, 2D flex view showing RB is dilated, and LA and LB seems to be smaller comparatively than RVOT, right ventricle. And this is the 2D guided typical 4-chamber view showing a grossly dilated right atrium, and due to atrialization of the right ventricle, the functional RV is small, and the tricuspid leaflet is displaced through the distal apically from the true annulus, more than 8 millimeter square. And the septal and the posterior leaflet is thin, slender, redundant, that is attached to the RV fuel, like hoof-like appearance. That is the subcostal view showing right to left shunt. So the final ECG impression, echo impression is case of Eve-Stein anomaly of the tricuspid valve with moderate TR, ASD secondum with the BT shunt, bidirectional shunt, grossly dilated right atrium, and good systolic function. Patient was finally patient was treated with a metoprolol 25 milligram and diuretics. Appropriate counseling regarding the natural history of the disease and treatment modality was done to the patient, and referred to the electrophysiology unit and cardiac surgery unit.
আচ্ছা ইসিজিটা আবার দেখো একটু, বেসলাইন সাইনাস ইসিজিটা, এটা হ্যাঁ এটা এই ইসিজিটা পরীক্ষা অনেকে দিতে পারে। পিওয়েড করে দেখা যাচ্ছে, পিওয়েড এর নামগুলো কি বলতে পারো একটু? হিমালয়ান পিওএফ, এই হিমালয়ান পিওএফ পাইলে প্রথমেই তোমরা মনে করবা দিস ইজ মোর অ্যাট্রিয়াস ডাইলেটেড, হ্যাঁ রাইট অ্যাট্রিয়াম ডাইলেটেড মোস্ট লাইকলি তোমার না। আর তুমি যে এসভিটি বললে এর সঙ্গে তুমি তো কনফার্ম না, তো মোস্ট লাইকলি এর সঙ্গে কি থাকে? স্যার মাল্টিপল কি থাকে? মাল্টিপল অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে থাকে, WPW সিনড্রোম। অ্যাক্সেসরি পাথওয়ে এখানে তোমার ম্যানিফেস্ট কিছু নাই, ডেল্টা ওয়েভ নাই, তাই পাথওয়ে গুলো কি থাকতে পারে? নাম কি তোমার? কি মাহিম ফাইবার পাথওয়ে স্যার, মাহিম ফাইবার পাথওয়ে। মাহিম ফাইবার না, বলে কনসিল পাথওয়ে। হ্যাঁ কনসিল পাথওয়ে, হ্যাঁ কনসিল Look পাথওয়ে। at the P wave of this ECG. Can you comment further regarding the P wave morphology? POF is tall, that is about 5 millimeter tall, and peaked, that is 5 millimeter, and the duration is also increased, that is 3 small square. So it is this P wave is consistent with biatrial enlargement. Biatrial enlargement. Look at the P wave morphology in lead 1 and also V1. V1, the there V1 has got biphasic P wave with equal deflection. স্যার এখানে এই ইসিজিতে স্যার বায়াট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট স্যার মানে ক্লিনিক্যালি তো আমরা কি করে কোরিলেট করতে পারি স্যার? মানে ইউজুয়ালি তো স্যার আমরা এখানে মানে যদিও পাচ্ছি স্যার আমরা বায়াট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, তাহলে স্যার এটা কি যদি এএসডি বা আমরা যদি এপসিলন অ্যানোমালি চিন্তা করি স্যার, এএসডি এর ক্ষেত্রে যদি প্রাইমাম হয় সেই ক্ষেত্রে হতে পারে, মানে একটা হচ্ছে এমআর হয়ে। স্যার আদার কোন এক্সপ্লেনেশন আছে স্যার? Sir, Himalayan POF sir can be tall and can be broad sir. Both আমি পড়ছি। আমার কাছে দেখে মনে হয় দিস ইজ হিমালয়ান পিওএফসি, বুঝলে? এখন মনোরজিবল বাইফেজিক V1 দেখা যাচ্ছে। হার্টোলজি ছোট মনোয়ার একটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে যে ডিসেন্ডিং লিম্বের যে ওয়াইডনেস কিন্তু অত বেশি না, যদিও এটা দেখতে, কারণ ঘটনা হচ্ছে তোমরা জানো তো যে আমরা কিভাবে বুঝি যে এটা এই যে এটা অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট সেখানে আছে কিনা। এটা V1 এ পিচ যে ডিসেন্ডিং লিম্ব যে ওয়াইড, সেটা কিন্তু মিন করে যে এটা মানে এনলার্জমেন্ট আছে কিনা। এখানে ডিসেন্ডিং লিম্বের যে ওয়াইড সাধারণত 1 ঘরের বেশি হইতে হয়, এখানে 1 ঘরের কাছাকাছি আছে, মানে যতটুকু এটা হাইট ওই অনুসারে কিন্তু ওয়াইড না। এই জন্য এখানে কিন্তু মানে লেফট অ্যাট্রিয়াল এনলার্জমেন্টের ফিচার খুব একটা এভিডেন্ট না। ইভিডেন্ট মেইন রাইটটা বেশি, এখানে রাইটটা মেইন ইভেন্টটা বেশি। সেটা এটা হাইটটা বেশি, হাইট রিলেটেড টু দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম, আর হলো ডিসেন্ডিং লিম্বের ওয়াইডনেস ইন V1 ইজ রিলেটেড টু দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াল মানে এনলার্জমেন্ট। কিন্তু সেটা এখানে দেখো V2 তে দেখো, লিড 2 তে দেখো যে POV হাইট ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য কিউএস কমপ্লেক্স, তো এই জন্য এটা হিমালয়াস পি। হ্যাঁ দেখো না লিড 2 তে। হ্যাঁ আমি আপনার সাথে একমত, এখানে বোঝা যাচ্ছে যে ডিসেন্ডিং লিম্বের ওয়াইডনেস কম, মানে এটা মানে রিলেশনের সাথে কনসিস্টেন্ট না। আমরা কমনলি এরকম পিওএফ পাইলে পারে হিমালয়াস পি তে প্রথমে ধরি, পরীক্ষায় এটা তাহলে প্রথমে এটাই বলতে হবে। হিমালয়ান পি নিয়ে তো কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই, কিন্তু V1 এ বাইফেজিক হওয়াতে ও ওই প্রশ্নটা করেছিল যে ঠিকই আছে, আমি সেটা তো ঠিকই আছে। মানে স্যার এটা ডিসেন্ডিং লিম্বটা কি স্যার 40 মিলিসেকেন্ডের বেশি তো মনে হচ্ছে স্যার, নাকি? এটা 1 ঘরের বেশি থাকা লাগে, দেখো এটা হ্যাঁ জি স্যার 40 মিলিসেকেন্ড। 1 ঘরের মানে এটা সাধারণত যদি যতটুকু মানে ওয়াইডনেস হওয়ার কথা হয় অনেক ওয়াইড হয়, ওইভাবে নাই। এটা পজিটিভ আর নেগেটিভ ডিফ্লেকশন নাকি ওয়াইডনেস স্যার? পজিটিভ আর নেগেটিভ ডিফ্লেকশন জানি নো ডিসেন্ডিং লিম্বের ওয়াইডনেস স্যার ডেপথ এন্ড ডিউরেশন দুটোই লাগে। মরিস ইনডেক্স যেটাকে বলা স্যার 1.5 মিলিমিটার থেকে স্যার 1 মিলিমিটারের থেকে বেশি ডিপ থাকা লাগে স্যার টার্মিনাল নেগেটিভ ডিফ্লেকশনটা, আর 40 মিলিসেকেন্ড থেকে বেশি ডিউরেশন। স্যার আরেকটা কেস আছে স্যার। মজিন ভাই ইট ইজ 9:35। আজকে আমরা কন্ট্রোল করতে চাই না। স্যার আছে হ্যাঁ মার্শান স্যার ওই যে 9:35 তো আমরা মানে কন্ট্রোল করবো না, ইয়া করবো স্যার। হ্যাঁ প্রফেসর মার্শান বলেন স্যার 9:35 অনেক সময় অবশ্য
ও যদি এর পরেরটা 2-1 মিনিটে দেখাইতে পারে, যেহেতু তৈরি করে আনতে দেখায় দেখ 2 minutes দেখাবে। Here is a last case, 38 years old gentleman presented with palpitation and breathlessness for one. The patient on examination patient was hemodynamically unstable, stable, that rhythm is seems to be irregular. There is a POIB absent, and there is QRS duration is more than 120 milliseconds. So this is white irregular white complex tachycardia. For this, we have two differential diagnoses. First one is polymorphic BT, as there is ventricular concordance here, and also there is extreme axis deviation. Another disease, it has irregular complex and very high rate, and RR variation, and morphology of the QR is also variable. So second DD is atrial fibrillation with free excitation. As patient was hemodynamically unstable, the ECG cardioversion was done. After cardioversion, here is the ECG showing the short PR interval with slurring of the QRS complex. WPW দেখা যাচ্ছে ক্লিন কাট। তুমি প্রথম ECG তে যাও যাওয়ার সময়। জি স্যার। তুমি প্রথম ডায়াগনোস কি বললে এটাকে? স্যার ইরেগুলার হোয়াইট কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। তুমি ইরেগুলার প্রথম পলিমরফিক বিটি বলছো, যেহেতু এটা যেহেতু তোমার QRS এর মরফোলজি কিছুটা হোয়াইট, কিছুটা ন্যারো এবং ইরেগুলার, ফার্স্ট বলবা প্রি এক্সাইটেড এফ, দেন বলবা তোমার পলিমরফিক বিটি। হ্যাঁ জি স্যার, জি স্যার। টাইম শেষ, ঠিক আছে স্যার যদি বলে আর 2 মিনিট আর কিছু। হ্যাঁ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইজ। জি স্যার, টেক হোম মেসেজ স্টাডি স্যার। বলো। Ambulatory ECG this is a take-home message. Ambulatory ECG monitoring is recommended in the evaluation of the patient with suspected bradycardia, that is sixth sinus syndrome and AB block, to correlate rhythmic disturbance with symptoms. The ECG and chest X-ray are available tools when evaluating a patient with suspected lead displacement. Though echocardiography is confirmatory, ECG always provide us lots of information regarding diagnosis of congenital heart disease. All Parkinson White syndrome with AF should be strongly suspected in young patient with white complex tachycardia that is irregular and has very high rate. And thank you all for patient here. এই পেশেন্টটাকে ECG তে ম্যানেজের অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্ট কেমন করতে? লাস্ট ডিসি কার্ডিওভার্সন দেওয়া আছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। তোমার ইয়ে কে ছিল, মডারেটর কে ছিল? শাইন কবির স্যার। Fine, good. Thank you both the presenter as well as moderator. খুব সুন্দরভাবে তুমি প্রেজেন্ট করেছো এবং খুব ইন্টারেস্টিং ECG এনেছো। এই জন্য আমি বলি যে প্রতিদিন NICVD মর্নিং মিটিং এ যদি একটা স্টুডেন্ট থাকে 1 বছর 2 বছর, ওর বই পড়া লাগবে না পরীক্ষা দিতে, পরীক্ষা পাশ করতে। এর বাইরে কোনো জিনিস ধরা হয় না। এই জিনিসগুলো প্রতিদিন আমি বলি এবং আমি ফিলও করি। এই যে এখানে পরীক্ষা নিতে আসছে, এখানেও একই কথা বলতেছে। সুতরাং আমাদের স্টুডেন্টরা কেউ যেন বাদ না পড়ে। স্টুডেন্টদেরকে সবাইকে পার্টিসিপেট করতে বলবা। 1 নাম্বার 2 হলো যে আমাদের ফ্যাকাল্টিরাও যেন আরো পার্টিসিপেট করে। হ্যাঁ স্যার, আমি আপনার কাছে একটু প্রশ্ন করি স্যার। আপনি তো এক্সামিনার স্যার। ওই যে ECGটা ও দেখাইল হোয়াইট কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া, কিন্তু পিও আছে সাথে, এটাকে স্যার আপনারা কিভাবে? ওই যে স্যার রেগুলার হোয়াইট কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়ার সাথে পিও আছে, যেটা মনোয়ার মোস্ট, এটা কি স্যার ভিটি বলবেন ফার্স্ট ডায়াগনোসিস নাকি স্যার? স্যার পরীক্ষা হলো তো এটাকে স্যার আমরা কিভাবে? স্যার পরীক্ষা ভাই। আচ্ছা, স্যার পরীক্ষা হলো তো এটা রুমে আলোচনা করব। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। স্টুডেন্টের সামনে না ঠিক আছে স্যার, জি স্যার, জি ঠিক আছে। তাহলে